Okay, what is spanning set? Okay, let S is equal to V1, V2 until Vn be a subset of a vector space V. Okay, then the subspace W of V consisting of all linear combinations of vectors in S is called the space spanned by S. We say S span W, or in notation W is equal to span S, or W equal to span the set of S, V1, V2 until Vn. Okay, if W is equal to V, then the vector in S span V. Okay, this is the definition for spanning set. Okay, so how to check whether this vector, whether the vector S span V or not. Okay, so there are two steps. Choose any arbitrary vector, the vector X in V. Okay, so the first step. Okay, first step, we choose the arbitrary vector X in V. It depends on the question. As we know, there are three types of vector. Okay, vector in n space. Okay, R of n. Okay, second type's vector in matrix form. Okay, A m times n. And vector in polynomial. Okay, for example, if the question given vector in R2, so the arbitrary vector X in V is X. We can let X, X, Y, vector in R2 into space. Or vector, if the question given in vector 3 space, R3. Okay, so we have the arbitrary vector X, we have X, Y, Z. Okay, second types of vector, if the question given in matrix form, so for example, matrix okay, 2 by 3. Okay, so the arbitrary vector X, you can let any matrix in the form of 2 by 3 lah. For example, A, B, C, okay, D, E, F. You perlu let. Perlu let. You perlu create vector in X lah. Okay. The third types is polynomial. Okay, so contoh untuk polynomial. Okay, for example, polynomial degree 2. Okay, so the arbitrary vector X, we have A, vector, okay, Bx plus Cx square. Okay, ni contoh lah. Depend on question. Okay, then the second step, okay, determine whether X is a linear combination of the vector in S. Okay, so we use the previous theorem or the previous definition. What is the linear combination? Second step, we apply the linear combination, the previous subtopic lah. Okay, if it is, then S span V, or else S does not span V. So you perlu masukkan dalam linear combination equation. Okay, if the coefficient matrix is a square matrix, okay, n times n, it is easier to use the method of determinant. Okay, that is, if the determinant of A is not equal to 0, okay, then S span V. So maksudnya kat sini, another method, if kalau you all dapat the square matrix, then you all boleh gunakan concept of determinant untuk proof
whether S span V or not, kita boleh gunakan determinant lah. If determinant is not equal to 0, okay, then S span V. Ni method yang lagi satu lah. The first method you all perlu proofkan, there are 2 step lah untuk proof the spanning set. Okay, another method kalau diberi kat sini coefficient matrix is a square matrix, so we can use the method of determinant. Okay, ni contoh yang tadi lah. If V, ni contoh yang saya bagi ni tadi. Okay, ada soalan tak yang ni? Sebelum kita tengok example. The definition and steps in finding the vector span V. Tak ada? Okay, example 1. You look at example 1. Okay, express the vector x1, x2, x3. Okay, this is a vector in 3 space, R3, 3 space, as a linear combination of a vector S in S, V1, V2, V3. Okay, where V1 is equal to this one, V2, V3 is a vector in 3 space. Then conclude S span R3. So means kat sini dia nak suruh proof lah whether S span R3 or not. Okay. Okay, first step kat sini dia dah diberi lah. Let any arbitrary vector X in X dia dah beri kan. So you all boleh proceed kepada second step. Okay, saya pergi ke sini. Okay, boleh nampak tak yang ni? Boleh nampak saya sunting kan? Boleh. Boleh. Yang ni set. Okay, so number 1. Okay, dia berilah X is equal to X1, X2, X3. Okay, diberi kat sini. So the second step, okay, we let we use the linear combination kan of a vector in S. So previous lecture we have learned the linear combination. So the equation for linear combination is okay, X is equal to okay, C1 V1 plus C2 V2 plus C3 V3. Okay, this is equation for linear combination. Okay, then you all perlu substitute the vector given in the form of linear combination equation. Kita masukkanlah. So X is X1, X2, X3 okay, is equal to C1. Okay, V1 apa? Okay, V1 yang ni lah. Ikut masukkan. So V1. -1 plus C2 0, 1 2 1 1. Okay, dah dapat ni kan? Okay, so ni equation for linear combination. Then we can create the system of linear equation. You all boleh pecahkan lah. So X1 is equal to inilah. C1 plus
C2 plus 2C3. Ini for X1. Okay, X2. So X2 is equal to C1 plus 0, tak adalah. Okay, then C3 plus C3. And then for X3, so X3 equal to negative C1 plus C2 plus C3. Okay, so this is the system of linear equation. Okay, ni saya tunjukkan proof untuk kita guna proof kalau kita gunakan the first method tadi, first method. Ini 2 step kan, first method ada 2 step lah. So you perlu proofkan whether the system is consistent or not. Okay, so ni dah ni kita dah create lah system of linear equation. Then we solve the value for C1, C2, C3. Macam mana nak solve value C1, C2, C3? Okay, so we transform this system of linear equation into augmented matrix. Transform kepada augmented matrix. Macam sebelum ni lah kita nak solve the system of linear equation kan. Okay, masukkan dalam augmented matrix. So 1, 1, 2, the coefficient lah, the coefficient for C. So is equal to X1. Okay, the second row for second equation. So 1, 0, 1, X2. And the third row for third equation, negative 1, 1, 1, X3. Jadi sebenarnya daripada sini pun, kalau you tak buat yang ni, daripada sini pun kita boleh transform je kepada augmented matrix. 1, 1, 1, 1, 2. Boleh terus masukkan lah ni. 1, 0. Kalau nak shortcut kan, tak nak createkan equation ni. Okay, so kita dah dapat augmented matrix. So kita tahulah kan kat sini for first column C1 ni first column, C2, C3 third column. Okay, so how to find the C1, C2, C3? We have to reduce this augmented matrix into REM form. Macam sebelum ni lah. Kita gunakan elementary row operation. We use elementary row operation. So ni you perlu jadikan 0 lah. Okay, guna operation apa? Ingat tak balik? Ni chapter 2 Negative R1 plus R2. Negative R1 plus R2. Transform into R2. Ini 0. R1 plus R3. Okay, lagi. Next operation. Perlu jadikan yang ni lah. The second row leading one kan. Leading one. Okay, so we use operation. Negative R2. Negative R2. Sama sini. Negative R2. Boleh buat sama-sama Yang lain pun bolehlah jawab.
Okay, next. Perlu jadikan below leading one. Okay, ni dah leading one. Okay, below leading one, 0. Tu ni perlu jadikan 0. Okay, so operation. Yes, operation. Negative 2R2 plus R3. Negative 2R2 plus R3. Macam tu R3. Yang ni you perlu mahir untuk ni semua. So negative 2 times x1 plus 1. So negative x1 kan. 2R2. So 2x2 plus 2x2 plus x3. Okay, dah dapat ni kan. Okay, ni. Okay, so this is in the form of REM. Row echelon matrix form. Okay, so we have reduced into REM form. Okay, then we can conclude by looking at the last row of this REM form. So C1, C2, C3. By looking at this last row, the system is consistent. Kan, kita tahu kat sini kan. So, kita akan dapat kat sini dia punya equation for ni C3. C3 is equal to negative x1 plus 2x2 plus x3. Maksudnya the system is consistent lah. Since, ya boleh buat conclude lah. Since the system is consistent, by looking at the last row from the last row from the third row kan, we can conclude that the set apa ni S set S. So S, the conclusion is S span R3. Perlu proof macam ni je lah. Perlu proof tengoknya last row. Kalau you all dapat last row ni dapat no solution. Okay, contoh kalau no solution, you all dapat kat sini 0 lah kan. Kalau no solution kan. 0, 0, dia ada consist of 0 row. Dekatnya left hand side ni. 0, 0, 0 and then this any real number. So 0 and equal to any real number, then no solution. Boleh? Kalau no solution, the S is not span R3. Kiranya kalau no solution hanya jadi bila semua tu kosong yang ada. Bila semua kosong kat sini, kosong, kosong, kosong. Tu baru inconsistent lah. The conclusion inconsistent. Then S is not spanning set. Okay, madam. Kalau ada nilai ni 001, dia spanning lah. Kalau maksudnya ni consistent lah kan. Contoh ni, sebagai contoh lah ni, kalau dapat kat sini dapat
Kalau dapat 0, contoh 0, 0, 0, any real number. Contoh x1 plus 2x2 kan. So ni inconsistent. So the S not a spanning set. Kalau dapat ni inconsistent ataupun kat sini yang ni no solution lah kan, ataupun no solution kan, no solution. Biasanya kalau awak dapat no solution. Kalau many solution kira consistent madam eh? Apa? Boleh kuat sikit tak? Tak dengar. Kalau many solution kira consistent madam? Many lah. Yang ni kira many lah ni. Sebab kita tak tahu nilai X dia kan. X dia nilai dia apa kan? X is any real number kan. Ataupun apa many tadi Many contohlah ada lagi satu kat sini. Kalau contoh 111, sini adalah satu kan, many solution juga kan. Many pun samalah, dia consistent. Dia spanning set juga. Dia kalau no solution je inconsistent. Okay, boleh Ni contoh untuk first method. Kalau gunakan first method, you all boleh juga proof gunakan second method tadi kan. Second method kita boleh gunakan determinant. Method of determinant. Okay, so biasa method determinant ni lagi senang lah. Okay, so daripada soalan yang ni, first question ni, kita boleh gunakan determinant juga kan kat sini. Okay, you all tengok dia punya kat sini left hand side of this augmented matrix. Kita dapat square matrix kan kat sini. This is the square matrix. Ni square matrix kan. So, kita boleh gunakan determinant. Kita boleh gunakan concept of determinant. Determinant method untuk proofkan spanning set ni. Ni method yang kedua Method kedua. Boleh determinant. If square matrix. Carilah dia punya determinant lah. 1, 1, 2. 1, 0, 1. Take 1, 1, 1. Carilah determinant of A is equal to. Okay, ni boleh pilih mana-mana. So, kat sini better kita pilih column atau row yang ada zero entries kan. Okay, ni contoh saya pilih second row, second column. So, positif, negatif. Negatif 1. Okay, ni tutup lah. So, akan dapat 1, negatif 1. 1, 1. Negatif 1 Okay, so saya pilih ni. Okay, positif, negatif, negatif, positif, negatif. So, ni negatif 1 juga. Okay, tutup. So, ni. So, 1, 1, 2, 1. Then, find the determinant.
So negative 1. Okay, AD minus BC. 1 minus 1 plus 1. 1 minus 2. So, akan dapat negative 1, 2, 1 plus 1. Minus 1, negative 1. Okay, akan dapat berapa? Negative 1. Akan dapat negative 1. Okay, negative 1 is not equal to 0. Okay, therefore, okay, boleh buat conclusion lah. Since determinant of A is not equal to 0, therefore S spans R3. Second method you boleh gunakan determinant. Okay, syarat dia kalau coefficient matrix dia equal to square matrix. Okay, ada soalan tak? Tak ada, madam. Tak ada. Okay, contoh number 2. Number 2 ni pun kita boleh gunakan determinant. Sebab dapat square matrix kan kat sini. Okay, ni cuba buat. Boleh cuba buat. Yang ni pun dapat determinant lah. Kalau you masukkan dalam equation dia kat sini. Ni akan dapatkan X equal to C1, B1. Masukkan 1, 2, 3 plus C2, 0, 1, 2. Ni kalau kita pecahkan, kita akan dapat kita boleh gunakan determinant lah sebab kita akan dapat square matrix yang kedua. Okay, berapa ni? Okay. Akan dapat dia punya square matrix apa? 1, 0. Boleh tadi masukkan X equal to C1. Masukkan apa tadi? 1, 2, 3 plus C2 0, 1, 2. So ni kalau you all expand akan dapat ni lah 1, 0, negative 2 is equal to, ni boleh let X, Y, Z kan. Let X, Y, Z. X 1, 1, 0, Y 3, 2, 1, Z. Okay, ni daripada sini kita boleh terus gunakan determinant. Find determinant of A. So equal to 1, 0, 2. Okay, ni untuk ni find determinant saya gunakan first row. Ayah boleh pilih lah nak gunakan mana-mana kan. Okay, guna first row akan dapat okay, ni ingat balik chapter 3 determinant, find the determinant. Memang untuk linear algebra ni perlu gunakan semua chapter yang ada belajar. Okay, positif, negatif, positif. Okay, 1 minus 0, minus 2. Okay, 4 minus 3. 1. Okay, akan dapat negative 1. Negative 1 is not equal to 0. Kena buat conclusion lah. Conclusion dia, since term of A is not equal to 0, therefore
S, soalan dapat S S span in R3. Okay, boleh ni? Second example. Okay, third and fourth ni awak cuba sendiri Ni exercise. Try nantilah exercise. Ada soalan Okay, next is linear independent. Okay, definition for linear independent. Okay, is linear independent and linearly dependent. Okay, definition 11. Okay, number 1 mention that linear independent. Okay, the vector v1, v2, vn, v1, v2 until vn in the vector space V are said to be linearly independent if C1, V1 plus C2, V2 plus C plus until Cn, Vn is equal to a zero vector. This is a zero vector. Okay, then we find the value for C. Okay, implies that if C is equal to 0, C2 equal to 0 until Cn is equal to 0. Okay, therefore we can conclude that this set of vector is linearly independent. Inilah, perlu cari nilai C. If C1, C2 until Cn is equal to 0, so it is linearly independent. Okay, number 2 is linearly dependent. Okay, the vector V1, V2 until Vn are said to be linearly dependent. Okay, if equation ni sama macam tadi. Kita zero vector, ni zero vector. If C1, C2 until Cn not all zero. So not all zero dia adalah linearly dependent. Atau we can call not linearly independent. Okay, so there are 2 steps to find the linear independent. Okay, to determine whether this set of vector is linear independent or not. Okay, so first step, okay, formulate the linear combination. Okay, C1 V1 plus C2 V2 until Cn Vn is equal to 0 vector. 0 is 0 vector ni, 0 vector. Okay, then number 2, obtain homogeneous system AC is equal to 0 vector if all the scalars are 0, or we can say that the solution is trivial solution. Okay, then the set is linearly independent. Okay, trivial solution. Maksudnya trivial solution ni you all akan dapatlah nilai C1 equal to 0, C2 equal to 0 until Cn is equal to 0. So we call it trivial solution. We have learned before in chapter 2 lah, what is the trivial solution. Okay, if we get C1, C2 until Cn not equal to 0, so it is not a trivial solution. Therefore, the set is linearly dependent. Yang tadi lah, kita refer ni, steps ni depend kepada definition yang tadi lah. Kalau dia tak semua 0, so dia adalah linear dependent atau not linearly independent.
Okay, so 2 steps. Okay, and then another method, we can find this linear independent using the method of determinant. The easiest way, using method of determinant. Okay, if determinant is not equal to 0, okay, then the A inverse exists, then the homogeneous system AC is equal to 0 vector will produce a trivial solution. So conclusion kat sini lah. If determinant of A is not equal to 0, then this vector is linearly independent. Itu ni, the vector V1, V2 until Vn are linearly independent if and only if A is singular or determinant of A is not equal to 0. Sama lah macam tadi, kalau contoh you all gunakan method yang kedua ni, kalau kita dapat square matrix, coefficient of a square matrix, kita dapat square matrix kan. So kita boleh gunakan determinant lah. So if determinant is not equal to 0, so we can conclude that V is linearly independent ataupun V is spanning set. Boleh conclude. Sama yang macam yang tadi, spanning set. Okay, look at example. Example 1. Okay, tengok ni ya. Okay, determine whether the set of vector below is linearly independent in R3. Okay, where B is equal to U, V, W. Okay, where U, V, and W is the vector in in 3 space. Okay, ni saya tunjukkan dua cara lah untuk proofkan whether the set is linearly independent in R3 or not. Okay, kita masukkan dalam linear combination tadi kan. Dia punya ni. The first step. Okay, formulate the linear combination equal to 0 vector. Punya formula C1V1 plus C2V2 plus nanti CNVN is equal to 0 vector. Ni 0 vector boleh masukkan lah C1. So C1 V1, V is U lah. So C01 negative 1. 01 negative 1 plus C2. Okay, sorry. Okay, C2 1 2 1 plus C3 1 1 negative 1. Itu. Okay, so equal to 0 vector. 0 vector 0 0 0. Ini 0 vector. So 0 vector ni depend pada types of vector yang diberi lah. So ni vector in R3 so 0 0 0. Okay, dah dapat ni. Okay, so dah dapat ni, you all masukkan dalam augmented matrix. Okay, ni kita boleh buat linear equation lah. Linear equation. Tahu kan kau nak linear equation? Masukkanlah linear equation. Saya tunjuk satu-satu dulu. Okay, so linear equation. Ayo pecahkanlah ni. So 0 C1 lah. 0 C1 plus C2
plus C3 equal to 0. To 0. And then ni second equation C1 plus 2C2 plus C3 equal to 0. Okay, ni negative C1 plus C2 minus 2C3 is equal to 0. Dan boleh masukkan dalam augmented matrix. So dapat 0, 1, 1 equal to 0. 1, 2, 1, 0. So we label the first column is for C1, C2, C3. Okay, then we solve this augmented matrix. Okay, we must reduce this augmented matrix into RAM form. Macam tadilah, RAM form. Okay, first step perlu buat apa kat sini? The first row must leading one kan, must have leading one. Kat sini ni tak ada leading one. So apa perlu kita buat? R1 swap R2. Kita interchange kan. Interchange row 1, interchange with R2. Okay, bagus Ni awak kena ingat balik lah ni. 0. Okay, then apa perlu buat? Below leading one, itu 0. Ni dah ada leading one lah. Okay, ni ada leading one sekejap. Ni ada leading one saya highlightkan. Okay, ni leading one. So, below leading one mesti 0. Okay, operation apa? Operation apa? Yang lain? R1 plus R3. R1 plus R3. Sama sini. Zero, R1 plus R3. Okay, negative 1. 0. Okay, ni dah. Okay, leading 1. First row. Second row dah ada leading 1. And then below leading 1, second row ni perlu jadikan 0. Okay, operation apa? Yes, operation? Negative 3 R2 plus R3. Negative 3R2 plus R3. Okay, bagus 1, 2, 1. 0. So negative 1, 0. Okay, then apa? Check setiap row dah ada leading 1. Okay. Third row ni perlu leading 1. So operation? Negative 1 over 4 R3. Negative 1 over 4 R3. Okay, C1, C2, C3. So, you all boleh carilah nilai C1, C2 and C3 kan kat sini. Okay, so we look at the last row, from the last row. So, last row kat sini, C1, coefficient 1 is for C3 kan.
So C3 lah. C3 is equal to 0. Okay, then kita tengok second row pula. Second row. Okay, kita dapat kat sini 1C2. C2 lah kan. C2 plus C3. 1C3. Is equal to 0. Okay, therefore, kat sini C3 is equal to 0 kan. So, C2 is equal to 0. Okay, last untuk ni C1. Find C1. So, C1 masukkan kat equation ni. Plus 2C2 plus C3 is equal to 0. Okay, ni tadi you all dah dapat C3 and C2 is equal to 0. Substitute dalam ni balik. So, kita akan dapatlah C1 also equal to 0. So, conclusion lah. Since C1, C2, C3 is equal to 0. Therefore, okay, ni set S. Okay, B Ni dia guna B kan. Or the set of vector lah. Boleh lah. Therefore, the set of vector vector B is linearly independent. Linear independent in R3. Vector entry space. Okay, boleh tak ni? Ni first method lah. Second method ni you all boleh gunakan determinant juga sebab kat sini dia square matrix. Ni contoh untuk first method. First method ni you all perlu guna first method kalau dia punya coefficient ni not a square matrix. Tu mesti kita guna yang method yang ni lah, cara dia. Dia soalan dia tak semestinya dia bagi square matrix. Contohnya kat sini soalan nombor 3 ni. 3 tak square matrix kan, jadi kena guna first method lah. So kat sini kalau you approve determinant dapat apa? Method tu. Method yang kedua. Cuba buat cuba proof kosong. Okay. Okay, yang ni kan. Kalau kita guna determinant. Okay, ni saya pilih guna first row. So ada 0. So ada nak first row ataupun first column lah. So positif, negatif. Negatif 1. Tutup first row dengan second column. 1, negative 1, 1, negative 2. Okay. Positif, negatif, positif. So untuk ni tutup first row and third column. Akan dapat ni lah. Okay, ni using cofactor expansion Kalau you all nak gunakan Sorus rule pun boleh untuk find the determinant ni. So depend lah.
Okay, dapat 4 kan? 4 is not equal to 0. Therefore, B is linearly independent. Ni B lah, patutnya coefficient for B lah. Vector B kan, B kan. Okay, boleh guna salah satu method lah. Okay, question 2, 3 ni cuba sendiri 2, 3, 4. Okay, ada soalan tak? Linearly independent. Contoh saya tunjukkan untuk vector in 3 space lah. Vector in n space. Okay, number 3 and number 4 ni, number 3 vector in matrix form 2 by 2. So kalau guna tu, you all boleh dapatkan 0 vector, dia akan dapat ni lah 0, 0, 0, 0. 0 vector. Is equal to 0 vector kan. Betul tak? Kalau yang ni, number 4 is vector in polynomial. Polynomial form. Boleh. Ni polynomial degree 2. Kita tengok dia higher degree lah kat sini. X square kan. So kat sini mesti dia punya polynomial P2 lah. P2 ni boleh. Ni akan dapat dia punya ni S equal to 0 vector dia 0 lah semua kan. Ni akan dapat ni lah. 0, 0, 0, 0 lah semua. Dia macam gini lah. 0 plus 0 x plus 0 x square. Akan dapat yang ni. Kalau tulis 0 je madam. Kalau tulis 0 je. 0 je dia mesti awak labelkan 0 vector dia sepatutnya awak kena buat macam ni. Boleh lah kalau nak tulis 0 je. Buat 0 vector tapi 0 vector dia kena 0 yang bold lah macam ni. Ni 0 bold. Oh, okay madam. Sebab kalau tulis 0 yang biasa nanti yang ni dia skala kan. Ni vector. Takut nanti dia tu. Ataupun kat sini 0 yang bold tu lah. Tu banyak. Ni 0 vector ni. 0 vector. Okay, ni cuba proof sendiri ni. Nak jawapan dia. Jawapan. Nombor 2 ni tadi. Nombor 2 ni awak boleh gunakan determinant kan. Dan nombor 2 dapat not linear independent. Linearly dependent Ini nombor 2. Nombor 2 jawapan dia ni. Number 3. Linearly independent. Okay, number 3 pun semuanya boleh guna determinant juga kan. Dapat 4 by 4 kan. Boleh. Ni boleh guna determinant sebab dapat nanti awak dapat coefficient tu dapat 4 by 4. Okay, yang ni linearly independent jawapan dia. Number 4 linearly independent.
Kebetulan yang ni semua boleh gunakan determinantnya. Yang ni. Ni semua boleh. 3, 4 ni boleh gunakan dapat square matrix lah, coefficient dia. Jadi boleh gunakan determinant lah semua. Nanti ada soalan yang lain yang tak boleh. Kita tengok tutorial lah nanti. Okay, ada soalan tak yang ni? Tak ada Boleh faham kan ni? Linear independent. Boleh madam. Boleh. Okay, last untuk yang ni. Untuk minggu ni. Okay, basis and dimension. Okay, definition 13. Basis of a vector space. Okay, the set of vector V1, V2 until Vn form a basis for a vector space V if and only if there are two conditions. Okay, number one, if V1, V2 until Vn is linearly independent. You perlu proof lah yang topik sebelum ni, linearly independent yang dari sebelum ni. And then the second condition, V1, V2 until Vn spans V, spanning set. So you perlu proof these two conditions, linearly independent and spanning set. Boleh, untuk ni basis of a vector. Okay, theorem 11, basis for n space. Okay, let the vector v1, v2 until vn in vector in n space form the columns of a matrix A. Then the set consisting of v1, v2 until vn form a basis for vector in n space if and only if the determinant of A is not equal to 0. Okay, yang ni kalau proof untuk square matrix. Square matrix. Jadi awak boleh proof guna yang ni je lah. Determinant of A is not equal to 0. So, therefore it is form a basis. Form a basis. Ni if square matrix ni. Okay, determinant of A is not equal to 0 implies that S spans a vector V and S is linearly independent. That's why the conclusion, vector S is a basis. Conclusion ya. Therefore, vector S form a basis. Since S span V and S is linearly independent. Okay, look at example 1. Okay, determine whether the set S is equal to 1 plus T. Okay, this is a set for polynomial degree 3. Okay, T plus 2T square and T2 T square plus 2T cube. And the fourth vector, -1 minus T cube, is a basis for P3. Soalan, whether the S is basis for P3 or not. You perlu proof, okay ni jangan kerja dia panjang lah. Perlu proof dua ni lah. Linearly independent and spanning set. Nombor 1. Okay, tunjuk contoh ni. First awak kena proofkan proof linear independent kan. Ini soalan nombor 1. Yang kedua kena proof spanning set.
Okay, first apa yang perlu buat? Kita masukkan dalam linear combination dulu. Masukkan dalam linear combination. Untuk proof linear independent kan. Kita tahu kan C1 V1 plus C2 V2. Jadi tu ada 4 vektor kan. C3 V3 plus C4 V4 is equal to 0 vector. Masukkanlah C1. V1 dia 1T. Plus T. T plus 2T square C3 T square plus T cube 2T cube. Sama bawah. Equal to 0 vector of polynomial degree 3 kan. So boleh buatlah 0 plus 0 T plus 0 T square plus 0 T cube. Susunan dia ni, susunan awak perlu ikut kat sini dia susunan daripada constant ke degree 1, degree 2 and degree 3 kan. Jadi kat sini perlu ikutlah susunan dia. Betul tak? Kena ikut susunan vektor ni. Susunan degree dia. Ni susunan daripada constant ke degree 1, degree 2, degree 3. Yang ni pun kena ikutlah susunan dia. Okay, so kat sini boleh masukkan ataupun boleh kat sini boleh buat kita create dulu system of linear equation lah. Kat sini. Okay, so C1 untuk constant. C2 tak ada constant. So 0 lah, 0 C2. C3 pun tak ada constant. C4 ada constant. So negative C4. First equation is for constant. So equal to 0 constant. Second equation is for degree 1. So power 1 lah. So C1 ada C1 C1T lah kan. Plus C2 T plus C3 tak ada. C4 pun tak ada. T. So equal to 0. Yang ketiga, third equation is for degree 2. C1 tak ada, C2 ada 2. Ni T ni tak payah awak tulis dia punya constant, dia punya coefficient je T ni jangan tulis lah, tengok dia punya coefficient je. Macam tadi T ni 1 kan. So 1 C1 lah. Plus yang kedua ni 1 juga. Jangan masukkan T dia. Masukkan dia punya coefficient je. So ni tadi C1 tak ada di T square. C2 ada 2 lah. 2 C2 kan. C3 ada 1 plus C3
Okay, C4 tak ada. So equal to 0. Masukkan coefficient je yang ni. Okay, yang keempat for equation is for T cube. Okay, ni tak ada T cube. Untuk ni C2 pun tak ada. C3 ada 2 lah. 2C3. Okay, C4 negative C4. Itu 0. Dan masukkan ke dalam augmented matrix. So macam tadilah kita tahu kan untuk first column C1, C2, C3, C4. Masukkan 1, 0, 0, negative 1. Okay. Okay, kita dah masukkan dalam ni. Okay, yang ni method kita boleh gunakan method untuk determinant kan kat sini kan. Sebab dia 4/4 kan untuk coefficient. Boleh tak ni? Jadi tak perlulah tak perlu proof 2 ni, 1, 2 ni. Kalau nak proof panjang lah, jangan kerja je. Tapi kat sini kita boleh, we can use the second method. Use method 2. Method 2. Determinant kan. By finding determinant. Sebab dia square matrix. Jadi cari je lah determinant. 1, 0, 0. So equal to. Okay, ni saya ambil first column. So positif. Kita tutup ni akan dapat 1, 0, 0. Okay, dapat yang ni. So dapat yang ni perlu cari lagi lah determinant dia kan. Kita ambil Minjam. Ya. Row 2 tu bukan C1 dia ada nilai ke? Sepatutnya 1100 untuk row 2 kat determinant yang dia buat tu. Okay, thank you Ni. Silap. Tetap lagi yang lain. 100, 210. Okay, thank you. Okay, so 1. Ada lagi satu lah ni. Okay, negative 1 lah. Okay, tutup ni. So, akan dapat 0, 0, negative 1. 2, 1, 0. Okay. So, kena cari determinant untuk step 1 ni lah. Okay, kita ambil first row ni. So, ni 1 kan. 1. Okay, tutup first row and first column. So 1, 0, 2, negative 1. Kita dapat negative 1 minus 0. So kat sini negative 1 lah. Okay, minus 1. Okay, yang ni pun kita ambil. Boleh ambil first row lah. Okay, positif, negatif, positif.
So kat sini tadi dah negatif 1 kan. Negatif 1. Okay, ni ambil negatif juga. Positif, negatif, positif. Positif times negatif, negatif lah. So negatif 1 times, okay, tutup ni. 2102. Okay, so sini dapat apa? Ni akan dapat plus 1 kan? 4 minus 0. So ni plus 4 is equal to 3. 3 is not equal to 0. So boleh buat conclusion lah. Since okay, determinant of A, dia punya tu apa A? S sepatutnya kan? S, set S kan? Is not equal to 0. S is linearly independent and spans in P2, P3. Therefore, S is a basis for P3. Yes. Ni boleh je label apa-apa ni. Vektor je. Okay, kena buat conclusion macam ni lah. Kalau you approve menggunakan method of determinant ni. Kena buat ayat macam ni lah. Since determinant of S is not equal to 0. So S is linearly independent. Kena mention lah linearly independent and spans P3. Okay, therefore S is a basis for P3. Markah yang ni ada yang untuk ni conclusion untuk linear independent and spans P3 ni. Sebab tu kena mention lah dekat conclusion dia ni. Boleh? Kalau method yang pertama, you all perlu proof dua-dua ni. Gunakan satu-satu lah tadi, linear independent. Yang ni kena reduce sampai dapat C1, C2, C3, C4 equal to 0. Then show the linear independent. Kalau method yang pertama lah. Okay, yang kedua spanning set pun awak kena buat yang so kat sini nanti kena adalah X nilai apa? 0, T, 0, T square, T3. Kalau yang tu. Jadi ni 4x4 je kita terus gunakan determinant je. Okay, ada soalan tak untuk yang ni? Basis. Kita cuba buat yang ni. Number 2 and number 3. Proof. Okay, number 2 in matrix form, matrix 2x2. Okay, number 3, vector in 3 space. Okay, last ni theorem. Theorem 13, number of vector in basis. Okay, if a vector space V has a basis with n vectors,
then every basis for V will also contain n vectors. Okay, dimension. Okay, if a vector space V has a basis with n vector, then the value of n is called the dimension of V, and it's written as dim V, dimension V. Dim V is dimension V, dimension of V. Okay, if V consists of a zero vector only, then dimension V is equal to 0. Dim V is dim V is equal to 0. Okay, number 3, if vector is equal to a zero vector, V is equal to 0 vector, then V has a basis. Okay, because a zero vector is linearly dependent. Okay, yang ni kita akan gunakan number of vector in basis ni kita akan gunakan untuk next subtopic nantilah 4.3 untuk next week. Nanti you akan gunakan yang ni, theorem yang ni. Okay, so the standard basis. Okay, number 1, if the vector given in n space, Rn, R power of n, okay, is V1, V2 until Vn. Okay, then the dimension for vector in n space, okay, dim Rn is equal to n. Nah, kita ni formula dia. You apa tahu? Okay, the second types, if the vector is in polynomial Pn, okay, so the dimension for polynomial dim Pn is equal to n plus 1. So dimension for polynomial is n plus 1. Okay, number 3, if the vector is in matrix form, for example, matrix M times n, so the dimension for matrix, vector in matrix is equal to M times n. It depends on number of row times number of column. So yang ni you perlu ingatlah dia punya dimension depend on types of a vector. Yang ni. Ni penting yang ni. Yang ni. And for Rn and dimension polynomial n plus 1, dimension for matrix m times n. Ini kita akan gunakan untuk next subtopic nanti. Okay, ada soalan tak? So, okay, so kita dah habis semua yang 4.2. Okay, then you all boleh tutorial nanti boleh cuba buat ni lah, tutorial 4D. Tutorial 4D consists of question for spanning set, linear independent, basis. Ada 3 tu lah. Cubalah buat ni. Cuba buat number 1 until number 5. Ni. Tutorial. Ni based on past year lah, soalan past year. So, yang the rest tu boleh cuba juga sendiri. Nanti saya akan bagi answer scheme. Okay, so next week kita akan tengok yang ni lah. Ya, bolehlah baca dulu 4.8 ataupun yang ni dalam yang biru ni. Ini subtopik 4.3. Okay, so untuk next week saya akan habiskan untuk ni 4.3, subtopik 4.3. Okay, then you all ada cuti kan? So after cuti tu nanti akan ada individual test untuk assessment 3. Boleh tak? Lepas cuti terus test? Ke nak minggu lagi 1? Boleh je madam, kami dapat masa untuk study time cuti. Boleh?